So yes, students, very good morning to you all present here and welcome to Enlightened Educators. So today here is your problematic sessions on nodal analysis, that too in network analysis crash courses, right? So yesterday I have discussed what is node and how to solve a node, okay, how to solve a nodal analysis in a simpler manner, right, by taking one node that is V1 and I just solved how to do it, right? The detailed video I told you would be sharing it in the description box, okay, so that I'll share it today along with this video also. So e video to link jotenalli, so I'll just share the link of the nodal analysis introductory video, that is in detail I have told you the introductory video. Please do look at it without fail, okay. I've told you how to solve for one node. So why I did it in a very simple manner here is because you need to only know for the examinations right now. We are not studying in detail now, because in detail study is not at all required now, right? In detail study in the sense ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ what I can say, I'm sorry for the distraction. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿದನ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಓನ್ಲಿ ಶೋಡ್ ಯು ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ನೋಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟುಡೇ, ರೈಟ್? ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ which I can say it as just a minute, 2C, right? This is problem number 2C here. Yeah, problem number 2C and problem number 1B, right? Problem number 1B. We're going to do these two problems. See here, this problem you can see that we have already solved an super mesh analysis, or what I can say the mesh analysis alle ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we are doing it in nodal analysis also. So you need to know how to work it out on mesh as well as nodal analysis. So let us do these two problems. And ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3i1 ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. and if you can mark a node over here, say for example you can see here that, so this is my node v1 students. I'll just tell you the fact why you have to learn this problem. So ಇಲ್ಲಿ v1 ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ v1 node v1? because here the positive of the 15 ampere, see here I'll take another color, please wait. ಫೈನ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ 15 ampere and the one end of the 1 ohm and other end of the 2 ohm. So this end of the 2 ohm is getting connected to one point, which I can call it as my node v1. ಇದು node v2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ v2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so here yeah, so yes students, so here it is one end of 3 ohm, one end of 1 ohm, and the positive of this dependent source, that is 3i1, are forming are connected to one single point, which I can call it as node v2. ಹೌದಾ? ಇದು node v2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? So I told you 3 ohm, 1 ohm and positive of 3i1, they are connected to what? They are connected to one point. I can say it as a node. And here also I told you the positive of 15 ampere, this 1 ohm and this 2 ohm are getting connected to a point, which I can call it as my node v1, right? ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ v2 ಗೆ you can say that this is v2 by 3. ಹೌದಾ? You can say that this is v2 by 3. Here you can say that this is v2 minus v1 by 1. This v2 minus v1 whole divided by 1 you can tell, and here it is v2 by 3 you can tell. But here what you can tell, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, because there is a v2 here and here there is a dependent, what I can say, the ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? CDCS ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? And yesterday we have released a video on
7th and 8th semester students, that is revaluation update. ಸೊ ಅದಿನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಈ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತನಕ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟಿಲ್ ಯರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ತರ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ತಂದುಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ DST ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿಲಾಗ್, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಗ. DST ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿಲಾಗ್ ಇದೆ, and electronic devices and ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. just tell you that subject, that's also easier. And just a minute, I'm very sorry for the distraction. So yeah, very sorry for the distraction, just a minute. Okay. So you have a subject which I can call it as electronic principles and circuit. You have howda, that is easy. And you also have DST using Verilog, that is very easier. Adaranta subject illa nimge ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. And you have what I can say the computer organization and architecture ಇದೆ ನಿಮಗೆ. So ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, many of the colleges they have selected the courses, right. ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ತ್ರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ 3 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ what I can say, you had 3 subject, that is what I can say your sensors and instrumentation ittu, and you had electronic devices ED, and you had computer organization and architecture ittu. So ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ either they have told you to select the subject which you like, or your college people have only selected the subjects ಆಯ್ತಾ. ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 3. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಈ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಹೌದಾ. ಯು ಗಾಟ್ 3 ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದು ನಾನೇ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, DST ಕೂಡ ನಾನೇ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 100% ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತನಕ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟಿಲ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ, ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕೋದು, ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವಾಗಿಂದನೇ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗಿಂದನೇ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾವ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಹೌದಾ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ಯರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯರ್ ಬರ್ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಡನ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನೌ itself, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು what? You should have a plan with respect to how much models I have to study, and which are the models which I feel easier, and which are the models I score good marks ಅಂತ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
So in however manner you have studied, in that manner only you are going to represent it in your answer script. ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ 1 2 3 4 ಓದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ 1 2 3 4 ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ 1 ದೆನ್ 2 ದೆನ್ 3 ದೆನ್ 4. ರೈಟ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಓದಿರೋದು ಅಂಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರೋ ಕಾರಣ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ರೈಟ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, if you can see the good old question papers, you can just easily crack your exams in mathematics. So as I'm not into mathematics, I just told you one tip that you can follow. And ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ you can easily crack your examination, because whatever you learn it now you omit it in your exams easily. ನೀವು 3 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದನ್ನ ಇವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಆ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವು omit ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ omit it very easily. ಸೊ ದಟ್ ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, okay. So let me do this problem. Here I have already told you that it is V1 minus 2 volt divided by how much? Divided by 0.5. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನ್ನೆನೇ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. in yesterday's video I have only told you it is V1 minus 2 divided by 0.5, that is plus V1 by 0.25. So what I can say, that is V1 minus V2 by 1 which is equal to 0. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು. I've told you, right? This one I've told you, right? Yes. So now let me see with the answer script. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನಲ್ವಾ. And then if you try to solve this, you get 1 divided by 0.5 ಎಷ್ಟು and 2 divided by 0.5 ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. and 1 divided by 0.25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. and you get V1 minus V2 ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ because it's whole divided by 1, right? After that you're going to get one equation and solve it. So let us see how to do that. Okay, yes. So yeah, this is for the node V1. Students ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾ. See here, this is V1 students, not V2. ಇಲ್ಲಿ V2 ಅಂತ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, V1 ಇದು. Because V2 is present over here and this V2 and this 2 volt doesn't have any connection. V2 ಮತ್ತೆ 2 ಗೆ ಅದೇ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Only there is a connection between V1 and 2. That is why this is V1 and 2 divided by 0.5. ಹೌದಾ? And this is plus V1 by 0.25. I told you the same. This is V1 minus V2 by 1 which is equal to 0. Now if you solve this you get it as 7 V1 minus V2 is equal to 4. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, have to do 1 divided by 0.5 ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. So if you do 1 divided by 0.5, let's do that. So if you do 1 divided by 0.5, you get it as such is equal to 2 na. Okay, 2 V1, this one 1 divided by 0.5, that is V1 by 0.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V1 ದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1 ಅಲ್ವಾ. V1 by 0.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is V1 prefix is 1, right? So that is why we can write 1 divided by 0.5 V1 na. That tells me 2 V1 na. Okay, and minus this is 2 divided by 0.5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 divided by 0.5 will be 4, right? Minus 4 plus, see this is also 1 divided by, this is also V1 divided by 0.25 is equal to 1 divided by 0.25, yeah? Howda? Is it not? Yes? Okay. So here also you get it as 1 divided by 0.25 which is equal to 4 once again, 4 V1, right? And it is plus once again it is V1 minus V2. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ V1 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is 2, 4 and how much? V1.
So that is 1 V1. 2 plus 4 is 6, 6 plus 1 is 7. So we got it as 7 V1. Is that proper? Okay. So I hope you got it right. This is 2 V1, which is 1 divided by 0.5 is 2, and 2 divided by 0.5 is 4, and this 1 divided by 0.25. V1 the prefix of 1. So it is 1 divided by 0.25 V1, which is equal to 4, and this is V1 minus V2. So here it is V1, 4 V1, 2 V1, which is 7 V1 minus V2, which is equal to 4. How 4? Because this minus 4 goes to the right hand side, so it becomes equal to plus 4. I hope you got the equation. Yes. So you got the equation now, right? So now here, the next thing I'll erase all this. So yeah, it looks clumsy. Okay. So now here, apply KCL at node 2 now. So node 2 KCL apply ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So first is this V2 minus V1 divided by 1. V2 minus V1 divided by 1, right? I hope you got it how to get KCL at node 1. ನಾನು already ನೆನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ V1 divided V1 minus 2 divided by 0.5 and V1 divided by 0.25 and V1 minus V2 divided by 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. Here let me do KCL at node 2. This V2 minus V1 divided by 1 plus V2 by 1, which is V2 by 1, this V2 divided by 1. First is this V2 minus V1 divided by this one. Second one is this V2 divided by this one. The third one is plus V1, which is equal to 0. Henge plus V1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, so need to see if there is any node present and if you have any dependent sources present. So that ಇದು ಏನಿದು, this is a current dependent voltage source because you have a arrow mark symbol. Arrow mark symbol what? It signifies current, right? Arrow mark symbol signifies the current and positive and negative symbol will signify the voltage, right? This will signify the voltage and this will signify the current, right? This is I and this is V. How the? So what is that going to happen is that here you have the current symbol with the voltage, so it is current dependent voltage source. So if you have any node present and for that node if any dependent sources are attached, so what is that going to happen is that this voltage will become equal to this dependent source. That means this V2 will become equal to V1. That is why here we have written it as V1, right? Here we have written it as V1, right? Yes. So here you are going to solve it in terms of what? Here you are going to solve it in terms of I is equal to V by R condition. ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ V by R ಆಗ್ತಿತ್ತು. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, there is a dependent source over here. That is why this voltage will only become equal to this dependent source itself. That is why we have written plus V1, which is equal to 0. So now what is that going to happen? It's very simple. See here you have a V1 and this V1 plus V1 minus V1 get cancels. V2 plus V2 is 2V2, which is equal to 0 or V2 is equal to 0. So if your V2 is equal to 0, see here if you substitute 0 over here, so then what is that going to happen is that, so 7V2 minus 0 is equal to 4 or V1 is equal to 4 by 7, right? Yes. This ಇಲ್ಲಿ V2 0 ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 7V1 minus 0 is equal to 4 or 7V1 is equal to 4 or V1 is equal to 4 by 7. ಹೌದಾ? You got this problem? Okay. So ಒಂದು ನೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ node voltage by the resistance because there is no resistance, there is only a dependent source, right? Okay. In the same case, illu nodi ade ide, here is a node voltage V2 and here you have a dependent source, that is current dependent current source 3I1. So ee problem hege anta nodona. Okay na? Yeah, mark the notes and let's see how the problem goes on, right? Okay. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಷನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಏನು ಬರಿಬಾರ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರೆಫರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೋಲ್ಡರ್ wherein the scheme and solutions has to be attached with the question paper.
The scheme and solutions has to be attached with the question paper. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡೌಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಂತೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ I have seen that this is shared in a group of VTU. There is one VTU group, they have been shared this particular, and ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಟು ಒಂದು 1000-2000 ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ VTU ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೆನಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೋಟೋ ಅಂಡ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಸ್ ದಟ್ you need to have the question paper along with the scheme and solutions. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ತರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೌಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದಾ, ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡಾ ಅಂತ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿ. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್, ರೈಟ್? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ತರದ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if you have any doubts on do I have to write this in my examination, if I write this in examination, will the video provides me marks, or how to write answer for this question, what I have to write, what not to write, idara nama ಸಾವಿರ into questions. If you have an answer writing, everything will be cleared without any hurdle. So please do make sure that you just, what I can say, have this also along with your question paper. Don't just only download the question paper and get it printed, right? ಇದು ಸಮೇತನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ 1, ನಾನು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ -15. Yeah, so there is a current directly given, so it is -15 because it is negative to positive, which is negative, right? Okay, and plus V1 minus V2 by 1. This V1 minus V2. So this V1 minus V2 divided by 1 and plus V1 by 2. So this is V1. Here there is an voltage V1. This voltage will get divided by 2, right? Okay, so it is equal to 0. So now what's that going to happen is that you get it as, that is what I can say, the 15 is equal to V1 minus V2 ಪ್ಲಸ್ V2 by 1. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ -15 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ +15 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ -15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 15 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ as positive 15 itself. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ವೆರಿ ಸಾರಿ. This is -15 only, it's proper. So see here, what's not going to happen is that this is -15. As I told you, negative to positive is always negative, right? So here -15 will come into the right hand side so that you get it as 15, right? I'm sorry for the distraction, I did not even look at it. Okay, so this is -15 will come into the other side, so you will get it as 15. So now it is proper, fine. This is V1 minus V2 plus V2 by 1. So ivaga node 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, with node 2, so this is -3I1 because once again it is negative to positive, which is negative, so it's -3I1 plus V2 by 3. So this V2 will get divided by this 3. So this is 3I1, you need to write it over here, -3I1. Here it is V2 by 3. For this line it's V2 by 3, and this is V2 minus V1 by 1. V2 minus V1 whole divided by 1. V2 minus V1 divided by 1, which is equal to 0. So now I need to shift the 3I1 minus 3I1 to the right hand side. I get plus 3I1. And this is V2 by 3 plus V2 minus V1 by 1, which is equal to 3I1. And now what I'm supposed to do is I'm going to substitute in the calculator, right? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ V1 by 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. You get it as 0.5 V1 here
and what is that? You get it as 0.5 V1 plus V1. Eshtaito 0.5 plus what I can say 1. So I get 1.5. So here this equation will become equal to the first equation. Very first equation will become equal to what? It will become equal to 15 is equal to what I can say my 1.5 V1 minus V2 ಆಗುತ್ತೆ. The very first equation. ಹೌದಾ? So this is V1 by 2 ಅಂದ್ರೆ 0.5 V1 ಅಂತ. ಈ 0.5 V1 plus this V1 will lead me 1.5 V1. ಹೌದಾ? Okay. And yeah. So now here this equation will become equal to, you have to take 1 by 3. What is 1 by 3? So 1 divided by 3 is nothing but 0.3, right? Yeah. So here it becomes, I'm sorry for the distraction. I'll just, yeah. 0.3, that is what I can say the V2 plus what I can say the V2 minus V1 by 1. It is V2 minus V1 by 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is V2 minus V1. So which is equal to 3I1, right? Okay. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 0.3 V2 plus V2 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? So what is 0.3 plus 1? It is 1.33, right? So second equation will become equal to 1.3 V2 minus V1, which is equal to 3 into I1, right? Okay. So now what is that going to happen is that, so I'll just erase this. Please wait, I'll just write it somewhere. So yeah. So equation will become equal to 1.3 V2 minus V1, which is equal to how much? Which is equal to what I can say the 3I1. So just a minute. There is something issue over here. It is oh yeah. Okay. So you get it as how much? You get it as what I can say 3I1. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? We have to find I1, right? Now I1 ನ find out ಮಾಡಬೇಕು because you can't take this into equation. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು equation ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because there is an I1 here. You need to find I1. So I1 is what? V1 by 2. How V1 by 2? Because I1 is flowing through this 2 ohm, right? And the voltage across this 2 ohm is V1. So that is why your I1 is equal to V1 by 2. ಈ 2 ohm ಅಲ್ಲಿ I1 flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And the voltage for this associated with this 2 ohm is V1. So therefore it will become V1 divided by 2. So V1 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So V1 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. That is equal to what I can say minus 40 by 2, which is equal to 2. So that is equal to minus 40 by 2, which is equal to what I can say the 2, right? Now we need to find the power supplied. So power supplied is nothing but 3I1 into V2. So I1 you know it is minus 2 and V2 you know it is equal to 75. So therefore it is 3I1, that is I1 is you know minus 2. So 3 into 2 is what I can say. 3 into 2 is it is what I can say 6, right? Minus 6 into what I can say, that is minus 75. Minus 6 into minus 75. So here there is some mistake. See, it is minus 60 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is not minus 60. You know that, see here you have got it as ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. This is 2 ones are 2 20s are, right? ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? minus 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? minus 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. So this is minus 20, right? What is minus 40 by 2? 2 ones are 2 20s. You get minus 20. So ಇಲ್ಲೇ minus 20 ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. So this I1 is 20 over here. So 3 into minus 20, which is equal to what? Minus 60. Minus 60 into minus 75, you get it as 4.5 kilowatt. So this is what is for this particular problem, right? Yes. So this is what is for this what I can say the for this particular problem, right? Here you got two equations. From that you need to find V1 and V2. Then you need to find I1, and then you're going to what I can say find what I can say the power dissipated, power supply, right? So this is what is for this particular problem. And just a minute, I'm sorry for the distraction. I'll erase all this because it's looking clumsy, right? Okay. Yeah. Okay. Yeah. So now here,
So now here what is that going to happen is that I told you that you can't consider this directly as an equation because there is an I1 present over here and you can't solve both these equations in what I can say the which one, that is the calculator, right? I told you need to find I1, but for I1 you need V1 alva here. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು V1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ for minus 40/2 which is minus 20 ಅಂತ. ಹೌದಾ? I have told you, right? Yes. So now what is that going to happen is that you know that I1 is equal to what I can say the V1 by 2 alva. So you can write it as 3 into V1 by 2, wherein you get it as what I can say that is 3V1 by 2, or what is 3 by 2? So 3 by 2 is nothing but is equal to 1.5 V1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1.5 V1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.3 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 0.3 ಪ್ಲಸ್ 1, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1.3. ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ 1 point what I can say 3 the V2 minus V1 which is equal to 3I1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 3I1 ಏನಾಯ್ತು, I1 is equal to V1 by 2. So therefore 3 by 2 V1, 3 by 2 V1 ಅಂದ್ರೆ it is nothing but 1.5 V1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, so I have this V1. So what I'll do, I'll shift this V1 to the other side. ಈ V1 ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is 1.3 V2 which is equal to what I can say 1.5 V1 plus V1. So what is 1.5 plus 1? 1.5 plus 1 is nothing but 2.5, right? So it has 2.5 V1. So ಈ ತರದೊಂದು equation ಬರುತ್ತೆ. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you're going to shift this again to the other side. So you get it as 1.3 V2 minus 2.5 V1 which is equal to what I can say the 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 3I1 ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I1 is equal to V1 by 2 ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you are going to put it in the calculator so that you get the resultant. ಇದು ಫಸ್ಟ್ equation ಏನು, ಫಸ್ಟ್ equation is nothing but that is what I can say the 1.5 V1 minus V2. It is 1.5 V1 minus what I can say the V2, right? So that is what is equal to 15, right? Second equation ಏನು, second equation is nothing but, just a minute, I will take my calculator so that I just prove it to you all. So yes, student. So please wait for a minute, right? Yes. So here my second equation is nothing but 1.3 V2 minus 2.5 V1 which is equal to 0, right? So now what I'll do is I'll just take the equation part, that is A, that is simul, what I can say it as 2, right? So here it is what I can say the very first equation as 1.5 minus 1 which is equal to 15, is it not? The second equation comes to be as minus 2.5 and plus 1.3 which is equal to 0, right? So now here you are going to get it as see, actually here they have written V1 as minus 40 and V2 as minus 75, but here we are getting it as that as X is what I can say you are going to get it as that as 35.45 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, which is equivalent to 40 only, somewhat 40 ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. And here we are getting Y as that is minus 68.18. Here we have got as 75, but this procedure only is supposed to follow, right? This procedure only is supposed to follow because why? Because you can't what I can say take this I1 directly into the calculator. ನೀವು I1 ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, V1 by 2 ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ and you have to do 3 by 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 by 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, you get it as that is 1.5 ಸಿಗುತ್ತೆ and this will be 1.5 V1 and ಈ V1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you need to
what I can say, add 1.5 V1 plus V1, you get 2.5 V1 ಸಿಗುತ್ತೆ, and this will be 1.3 V2, right? This will be 1.3 V2. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ. You also just give a try ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, this is what is for today's problem. I hope you got one important thing, that is, if there is a node present, and here if there is a dependent source, you are going to write the node voltage equal to the, what I can say, the dependent source. This node voltage will become equal to this dependent source. So that is why we have written it directly over here, right? This is what is the reason why we have written it directly over here, right? And here in the case of power supplied, it is nothing but you want to find the power supplied by the dependent source. So the power supplied by the dependent source is nothing but this is 3I1 is dependent source into the voltage, right? It is I into V, right? So this is 3I1 into V2. So this one you're going to do. So this is what is for today's session. I just wind up the session, students, and thank you.